Feel my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Too many years going by, caught in an action I can't rewind. Oh, and in my head I'm screaming, but out of my mind I'm still too young to feel this way. Still too young to be running out. Hi all, நான் ரியா அஜ்லு. இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னா டூலிப் பிரைடல் அகாடமியில் இருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் பொன்னி மேம் பற்றி சொல்லணும். நான் எப்படி மேம் அப்ரோச் பண்ணேன் அப்படின்னா, அவங்களோட பேஜஸ் எல்லாமே பார்த்து அட்மையர் ஆகி அவங்களோட மேக்கப்லேயே எனக்கு லுக் இருக்கணும் அப்படின்னு மேம் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இன்றைக்கி நாங்கள் ஷூட்காக அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ மேம் பற்றி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் எனக்கு மேக்கப்பாக இருந்தாலும் சரி, இந்த ட்ரெஸ்அப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, மேக்கப் ஆல்மோஸ்ட் 10 to 15 மினிட்ஸ் தான் எடுத்தாங்க. ஸ்பீடாக முடித்தாங்க. அண்ட் மேக் ஓவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஐலாஷஸ் எல்லாமே அவ்வளோ ஸ்பீடாக பண்ணாங்க. அண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா சுனில் சார்னு ஒருத்தவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஈவன் ஹேர் ஸ்டைல் கூட நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஓவர் லுக் வந்து ஆசம். இப்போ நான் போன ஷூட்ஸ்லேயே வந்து எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி மேம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களோட மேக்கப்பாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க வே ஆஃப் என்னை ட்ரீட் பண்ண விதமாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு. லைக் பொலைட்டோட எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. ஸோ அண்ட் மேக் ஓவர் வந்து தி பெஸ்ட். ஐ மேக்கப் வந்து வேறு லெவல். அண்ட் இன்றைக்கி என்னோடய லுக் பார்த்திங்கன்னா இண்டோ நார்த் வெஸ்டர்னோட லுக். அண்ட் இந்த லுக் மட்டும் இல்லாமல் மேம் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் லுக் பண்ணுறாங்க. அது எந்த ரிலிஜனாக இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்டின், ஹிந்து, முஸ்லீம், எதுனாலும் வந்து மேம் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன லைக் பண்ணுறோமோ, நம்மளோட ஸ்டெபிலிட்டிக்கு எந்த மாதிரி நம்ம இஷ்டப்படுறோமோ அந்த மாதிரி மேம் பண்ணித்தராங்க. ஸோ எந்த ப்ரைடல் இல்லை ரிசப்ஷன் வாட் எவர் எதுனாலும் ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் பண்ணி மேம். பிகாஸ் அவங்க அவ்வளோ அட்மையர் பண்ணி ஒரு லுக்காக இருந்தாலும் சரி செம்மையாக பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து டூலிப் பிரைடல் ஸ்டுடியோ அகாடமி வந்து அப்ரோச் பண்ணணும். கண்டிப்பாக பெஸ்ட் லுக் அவங்க கொடுப்பாங்க. தேங்க்யூ. I'm still